So see here. So if specific conductivity of n by 50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.00275 ohm inverse, if specific conductivity of this much concentration of KCl solution is this much ohm inverse, centimeter inverse, and resistance of the cell containing this solution is 100 ohms, calculate the cell constant. So we know that specific conductivity is equals to conductance into cell constant, which you have learned just in the previous video. Specific conductivity is equals to observed conductance into cell constant. So cell constant is equal to specific conductivity by observed conductance. So cell constant is equal to specific conductivity by observed conductance. Now observed conductance 1 by conductance is observed resistance. So specific conductivity into observed resistance. So this value from the question has been put. Resistance का value from the question has been put and the answer has been found out. Now example 2, 0.5 normal solution of a salt placed between two platinum electrodes has 2 centimeter apart and area of cross section 4 square centimeter has a resistance of 25 ohms. Calculate the equivalent conductivity of the solution. Fine. So to find out the equivalent conductivity, first step, what is the salt placed? Solution of a salt of between two platinum. Okay, salt name is not given. Fine. So from, as because normality of the salt is given, we can find out the we can find out the specific equivalent conductivity. Why I am saying you, because equivalent conductivity is equals to Kc into 1000 by normality. So normality is given, so it will be easy only. But before that, first step, calculation of specific conductivity, because length of the electrode is given 2 centimeter apart, which you have to make 1 centimeter. Then area of cross section is given 4 square centimeter, which you have to make 1 centimeter square. 1 centimeter square. Right or wrong? So what they have done, conductance is equals to 1 by resistance. So they have found out the resistance is told 25. So conductance they have found out. Now once they have found out the conductance, they will find out the cell constant, that is L by A, that is half centimeter inverse. L by A, cell constant, half centimeter inverse. Length is 2, area. So specific conductivity is equals to observed conductance into cell constant. So specific conductivity is equals to observed conductance is 1 by 25 into 1 by 2. So this is your specific conductivity. Now equivalent conductivity is specific conductivity 1000 by CEQ or 1000 by normality. That, as easy as that, then put the value and find out the answer. Is this clear to you? So as easy as that. Clear? Again, example number 3. A potential difference of 20 volt applied to the ends of a column of m by 10 means molarity is given. AgNO3 solution 4 centimeter in diameter and 12 centimeter in length gave a current of 0.20 ampere. Calculate the specific and equivalent conductivities of the solution. So what is your thing? Potential difference 20 volt is given. Molarity of AgNO3 is given. 4 centimeter 12 centimeter in length given. So from the diameter we find out the resistance and we find out the area of cross section, and also length is given. So according to Ohm's law, resistance R is equals to potential difference by ampere. So you find out the resistance by Ohm's law. So once you get the resistance, you can get the conductance also. That will be talked of later. Area of cross section is pi r square. So 22 by 7, 2 square, because 4 centimeter was given. What? 4 centimeter was given your here. See 4 centimeter was given your diameter. Right or wrong? So length of the column is 12 centimeter. Now applying the relations, conductivity is equals to conductance into L by A. Conductance is 1 by R into L by A. Simply like that they have done. So conductance is equals to 1 by R is 1 by 100 into length is 12, and I think this value came 12.57. So they found out the specific conductivity. Now once they found out the specific conductivity, calculate the specific and equivalent conductivity. Now they have asked you to find out the equivalent conductivity. Now see what they have done. They have done the
in question they have asked equivalent conductivity, and in the answer what they have done, they have found out the molar conductivity, isn't it? 1000 into K by molarity is what? Molar conductivity. So why in question they have asked equivalent conductivity? Again, it is logically see that it is a mistake of the book, I must say. Logically see, they have given molarity of the solution. When they have given the molarity of the solution, so to find out the equivalent conductivity, you need normality of the solution. So as because they have said AgNO3, what you should have done here, if I consider that they have done printing mistake here, molar conductivity জিজ্ঞেস করতে গিয়ে টাইপ করতে গিয়ে equivalent conductivity, then it is fine, simply molarity দিয়ে ডিভাইড করে they have found out. ওকে, বাট যদি সত্যি সত্যি আমার মতো শয়তান টিচার হয়, ও তো এরকম মোলারিটি দিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টিভিটি জিজ্ঞেস করবে, বলবে যে না আমি এটাই জিজ্ঞেস করছি। তাহলে তখন তোর উপায় কি? তোরা সলিউশন চ্যাপ্টারে কী পড়ছিস? মোলারিটি ক্যান বি কনভার্টেড ইন্টু নর্মালিটি, ইয়েস অর নো? ছেড়ে এটা সরাতে, মোলারিটি ক্যান বি কনভার্টেড ইন্টু নর্মালিটি। তা মোলারিটি যদি নর্মালিটিতে কনভার্ট করা যায়, তাহলে নর্মালিটিতে কনভার্ট করে এখানে নর্মালিটি বসায় ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টিভিটি বের করতে পারবো। মোলারিটিকে নর্মালিটি কনভার্ট করা যায়, জানিস? গুড, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো তিনটা অঙ্ক আমি দেখালাম, দেখি কটা আছে, ছটাই আছে। এইগুলো সব সোজা সোজা অঙ্ক। স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি অফ N/35 KCl at 298 Kelvin is this much ohm centimeter, and it has resistance of 520 ohms. An N/25 solution of a salt kept in the same cell was found to have a resistance of 300 ohms at this. Calculate the cell constant, equivalent conductivity and salt solution. এটা একদম ইয়ের মতো অঙ্ক যেটা আমি শেখালাম উইথস্টোন ব্রিজ। কী করবি? স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি দিয়ে দিছে KCl একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে দিয়ে দিছে কত, হ্যাঁ একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে কত স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি দিয়ে দিচ্ছে। ইট হ্যাজ আ রেজিস্ট্যান্স অফ 520 ohms, 520 ohms এর রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ওখান থেকে কন্ডাক্টেন্স বেরোবে। অ্যান N/25 solution of salt kept in the same cell was found to have a resistance of 300 ohms. Calculate the cell constant and the equivalent conductivity. So the specific conductivity is observed conductivity in the cell constant. তাহলে cell constant specific conductivity by observed conductance, specific conductivity into observed resistance. Now the KCl solution we given that specific conductivity এত, observed resistance এত, তাহলে cell constant বেড়ে যাবে। With the help of KCl I found out the cell constant. Now as before we have for the salt solution specific conductivity K, observed conductance, cell constant by observed resistance. তাহলে এবার নেক্সটে কী বলছে যে N/25 solution of salt kept in the same cell was found to have a resistance of 300 ohms at 298 Kelvin. Calculate the cell constant we took out. Number 2, the equivalent conductivity of the salt solution. An N/25 solution of a salt is kept. তাহলে তুই সেল কনস্ট্যান্ট জানিস, এবার ওই সল্টটার তোকে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে দিছে, তাহলে তুই সেল কনস্ট্যান্ট বাই অবজার্ভ রেজিস্ট্যান্স করে স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি বের করে দিতে পারবি, রাইট অর রং? নেক্সট সল্টটার, দ্য সল্ট দ্যাট ইউ আর ইউজিং, ওই সল্টটার তুই বের করতে পারবি কি না এবার? হ্যাঁ, কারণ তুই সেল কনস্ট্যান্টটা এটাই বসাবি, অবজার্ভ রেজিস্ট্যান্স 300 বসাবি, ঠিক আছে? তাহলে তোর স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি দেখ, এটা এই যে দেখ এই ভ্যালুটা এখানেই বসাইছে, অবজার্ভ রেজিস্ট্যান্স 300 বসাইছে, তাহলে স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য সল্ট, স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য গিভেন সল্ট কোথায় আছে? এই যে গিভেন সল্ট, ঠিক আছে, বেরিয়ে গেল, রাইট অর রং? সো এই যে স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি বেরোয়েছে গিভেন সল্টে, একবার স্পেসিফিক কন্ডাক্টিভিটি বেরোয়েছে, তাহলে তোর নর্মালিটি দেওয়া ছিল N/25, হ্যাঁ বল, নর্মালিটি তোর দেওয়া ছিল N/25, রাইট অর রং? তাহলে সেইটা ইউজ করে তো কী করছে, মোলার কন্ডাক্টিভিটি ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টিভিটি বের করে দিচ্ছে, অ্যাজ ইজি অ্যাজ দ্যাট। ক্লিয়ার করতে পারছি? জাস্ট উইথস্টোন ব্রিজে যেইভাবে আমরা কাজ করবো ওইটারই একটা অঙ্ক, ঠিক আছে? বাকি দুটো অঙ্ক আমি আর এক্সপ্লেন করলাম না, এই দুটো তোরা আমাকে করে দেবো, ঠিক আছে? আর বাকি তো অঙ্ক আমি কিছু দিবই, আই এম সেন্ডিং ইন দ্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অলসো।